ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ 5 ਰਿਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 168 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ 92 ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ pH 7 ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਮੋਡਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। Thank you for having me here today. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। 5 ਰਿਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਲੀ ਵਿਊ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ। Okay. Earlier this week, there was interviews with the developer and Councillor Negra. I would like to correct some of the misinformation that the public's been given. So crematoriums in British Columbia are not subject to environmental regulation. BC is the least regulated province in Canada. Ontario has some of the best regulations. The industry is regulated by business practices and the Consumer Protection Authority. They are only responsible for licensing and ensuring that the facility is inspected to meet technical standards. So neither the Ministry of Health, the local Fraser Health Authority, nor the Environment Ministry of BC monitor the emissions coming from crematoriums. In a recent report from the Environment Minister of Canada, crematoriums are responsible for 5% of the emissions that are in the air. So to say that there's no emissions coming from the crematorium is actually false information. So what do they do then? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? Sure. ਜਦੋਂ crematorium ਦੇ ਵਿੱਚ cremation ਹੁੰਦਾ ਆ, it uses gases, combustible gases, mostly gasoline, to actually ignite the coffin. The coffin could have lacquer on it, which is a toxic substance. It has metal on it, which is a toxic substance. So from the combustion or the burning of the coffin in the body, you have byproducts like carbon monoxide gas, nitrogen oxide gas, sulfur dioxide gas. You also have fine particles that get pushed out into the air through the smoke. That's fine particulate matter. And when people breathe that in, it sits deep in the lung tissue and it has high correlations with lung cancers. The other thing is that often bodies will have implants in them through surgery. That's the type of work that we do. And it's these implants that are already also getting burned and they're made from plastic. So you're actually burning plastic. ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਨੇ? The battery in the heart for the pacemaker, they remove, otherwise it'll explode during the thing. But the implants, like if you've got your knees done, and knee surgery, hip surgery, which a lot of our elder population have. Titanium ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? Yeah, titanium, and there's plastic
in that. That's the plastic that you're burning. But I think the most thing of the highest concern is our cavities. When we have cavities, we get fillings put in, and those fillings are made out of mercury. In a solid form, the mercury doesn't cause any harm. When you burn mercury, it becomes a vapor form, which is actually the most toxic form. And then you're putting the mercury out into the air. And what happens with the mercury is that if you breathe it in, it is bad for you. And then the other thing that happens is that it floats around in the air. It could be breathed by the population. It also settles into the soil. It settles into the soil, it gets into the food chain. There's been studies done by other countries in Japan that have found high levels of mercury in the fish. And one of the things that they did is they went back and heavily regulated the crematoriums. So the other thing is that when you have a patient that has died and has received chemotherapy or radiation therapy, all those toxic radioactive substances used in treatment are now also being burned and now released into the air. So those are the chemicals that are in the air that, you know, the community in that area would be breathing. But the thing is that there's studies that have been done in Sweden and Norway, and depending on which way the wind is blowing, et cetera, there's been high levels of mercury found in soil samples that have been up to 30 miles away. So it affects in 30 miles radius. 30-mile radius, if not more. So it would affect a region like Fraser Heights. It would affect a region like Newton. And then I guess the most conclusive evidence that I can give you is that there was a study done in 2020 from the National Center of Collaboration of Health, and they have found that for people that work in crematoriums, the staff, their rates of having certain types of cancers are higher than the normal population. When hair samples have been taken from workers that have worked in crematoriums, they have high levels of mercury in those hair samples. So there's trace substances like chemotherapy agents in the urine and tissue of crematorium workers from working in that environment. Really? Yeah. So it's a dangerous job, working in a crematorium? It is a dangerous job if the workers aren't provided the proper personal protective equipment, if they're not told what the patient died from. In a hospital, like in an operating room, we have all that information about the patient, and we keep our staff safe, and we protect the staff, right? So that's been found in the studies that that profession actually has a lot of health risks attached to it. So I guess I wanted to bring a lot of this information to the surface because, you know, when the developer came on and they said that there's absolutely no emissions, that's false. That's incorrect information. It's not even supported by the Environment Canada report. And when Councillor Negra said that there's no environmental impacts, that's also a false statement. There is environmental impacts. There's impacts on the local fish, and there's a lot of impacts on the people that live in the area. So in 2010, Dr. Willis from the University of British Columbia wrote a report recommending putting a report against having crematoriums in residential areas due to the harmful emissions and lack of BC regulations for this industry. In Interior Health, where Kamloops is, there's been many applications that have been turned down for crematoriums in residential areas. So there is a precedent. There is a precedent in BC. One is in Kamloops? Yes. Anything in the Lower Mainland? I'm not aware of anything in the Lower Mainland. One of the issues here for us is that crematoriums are not subject to environment regulations, and the Ministry of Health, locally, the Fraser Health Authority, doesn't monitor emissions from a crematorium, and neither does the BC Environment Minister's office. So there's no one monitoring what's in the environment. So, you know, can we say that the health and safety of the citizens of not only the Tynehead region, of the Fraser Heights area, of the Newton area, you know, can we accurately say that we would be able to keep them safe, that it doesn't pose a public health risk? Like, I guess that's my question back. Can Mayor Locke and councillors like Negra say with a high level of certainty that it does not... It's safe. Yeah, it's safe. That's...
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧੂਏਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਜਰ ਜੋਬ ਆ, ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਜੋਬ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਜਾਂ 5 ਰਿਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ you are fully aware that there are going to be a public hearing. Mayor said they're going to be public hearing in February or end of January, Yes. third week of January. Then I think all these factors, including your, research, that will also come up. Yes, I think that would be a good forum to present it. I came here today, thank you for inviting me in, because I also wanted the public to be aware that we're giving the correct information to the public. And also, Hardeep, anything else you'd like to say in closing? No, I don't have anything else to add, but thank you for letting me come on. And a lot of the research studies I've cited here are from publications, from Sweden, Norway. Other countries in Europe, Western Europe, and in Japan have highly regulated this industry simply because of what they have found. The crematoriums? Yes. Mm-hmm. Yeah. So it would be great in future thinking of like BC planning and in just environment of Canada that we too should be looking at this area. Hardeep ji, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you.